Dear sweet learners and honorable viewers, welcome you today to a nice English class. This time I will talk to you about a world famous story written by William Somerset Maugham. This text is included in the syllabus of honors first year in National University, and this is also included in the syllabus of English first paper for the student of intermediate levels. So those students who are staying at home idle, now you can go through the text well. This is very interesting and very good text to read. So now I will show you how to read a text or study a text well. So let's go to the text now. Here for the first time I am reading the text for you. Thus this is an extract from the original text. Follow me and listen to me please. I am reading for you. It was 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery, and I was earning barely enough money to keep body and soul together. She had read a book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me, but her time was limited, and the only free moment she had was on the following Thursday. She was spending the morning at the Luxembourg and would I give her a little luncheon at Foyer's. Afterwards, Foyer's is a restaurant at which the French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. But I was flattered, and I was too young to have learned to say no to a woman. I had 80 francs to last me the rest of the month, and a modest lunch should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. See, this is the sample text. Here we will get many things to learn. First of all, we learn words and phrases used in the text. This is very important to understand a text. So let's get note from the text for the first time. Words and phrases to learn. Now we'll note some words and phrases from the text for you.
Barely, first phrase is barely enough. Barely enough. ENOUGH. Barely enough. Number 2, to keep body and soul together. To keep body and soul together. Number 3, we learn a book of something. Number 4, flatter. 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 Number 5, cut out. Cut out. See. Now I will facilitate it for you so that you can understand very well. Barely enough. Barely enough means not enough or hardly enough. Hardly enough. ENOUGH. Hardly enough. মানে যথেষ্ট নয়, একদমই না। To keep body and soul together. This is a nice phrase. To keep body and soul together means somehow to live. Just কোনো রকম বেঁচে থাকা। Somehow to live. মানে শরীর এবং আত্মাটাকে কোনো রকম একসাথে রাখা। Just live somehow. Number 3, a book of mine. This is a nice expression, I think. A book of mine. See, here you can use a book of mine. A book of mine. Then this is a nice expression you can use in your daily life, in your conversation, even in your written. When you are writing, you can use this form. A book of mine মানে আমার একজন বন্ধু. If you change it, of mine, here we can change. Then we can use a friend of mine মানে আমার একজন বন্ধু. তাহলে তোমরা a friend of, a book of, a pencil of, a rubber of, a man of, like this you can use. This is a nice expression. Just keep the pattern, memorize the pattern, learn by heart. It's fine. Then flatter. Flatter মানে admire falsely. Admire falsely. 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 Admire falsely মানে মিথ্যা প্রশংসা করা. Flatter. Then cut out. Cut out, this is a phrase also. Cut out means বাদ দেয়া. If you leave, cut out মানে কেটে বাদ দেওয়া. We should cut out our coffee. For example, in the text, the writer was thinking of cutting out his coffee. Cut out মানে বাদ দেওয়া. Okay. These are some words and phrases to learn. Now we will explain the text in grammatical dimension. See,
This is also nice. The first sentence here we will see it was 20 years and it was 20 years ago and I was living in Paris. এটা একটা confirmed sentence. There are two clauses before and after, and is here connected. I had a tiny means small, a tiny apartment in the Latin quarters overlooking a cemetery. Cemetery means graveyard, basically for the Christians. I was earning barely enough money to keep body and soul together, and she read a book of mine and had written to me about it. Here, see, she had read a book of mine. She had read a book of mine. Now we'll explain grammatical grammar. 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 This is the grammatical analysis. First sentence here we are taking. She had read a book of mine. She had read a book of mine. Then, and had written to me. And had written to me about it. See, we'll make this sentence. What type of sentence this is? See, this is a compound sentence. Here is and. Now we'll make it simple. কিভাবে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা সিম্পল বানাতে পারি দেখো। সিম্পল, আমরা জানি দুটো ক্লজ থাকলে একটা মেইন ক্লজ যেটা ওটা আমরা রেখে দিব, আর একটা ক্লজকে আমরা একটু ক্লজকে ফ্রেজ বানাবো। ক্লজকে ফ্রেজ বানাতে হলে কি করতে হয়, যে ভার্ব আছে, ভার্বকে নন ফাইনাইট করতে হবে। তাহলে এই ভার্বটার সাথে আমরা আইএনজি যোগ করে দিই। হ্যাভিং, হ্যাডের সাথে আইএনজি হয় না, কারণ হ্যাড ফার্স্ট টেন্স সবসময় বেস ফর্মের সাথে আইএনজি হয়। হ্যাভিং read a book of mine, কমা, এখন এটা ফ্রেজ হয়ে গেল। এই যে সেন্টেন্সটা, এই যে ক্লজটা, এই ক্লজটা আমরা ফ্রেজ বানিয়ে ফেললাম। হ্যাভিং রেড এ বুক অফ মাইন, সাবজেক্ট আনতে হবে she, সাবজেক্ট, she had written to me about it. ক্লিয়ার? তাহলে আমরা একটা সেন্টেন্স দেখলাম, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, সেটাকে আমরা সিম্পল বানিয়ে নিলাম। ইট উইল ফ্যাসিলিটেট ইউর লার্নিং। নাম্বার 2, আমরা কি করতে পারি? Foyers is a restaurant at which the French senators eat. Foyers, number 2, আমরা মুছে ফেলি। Number 2, Foyot, Foyers is a restaurant. Foyers is a restaurant at which the French senators eat. দেখো এটা কি ধরনের সেন্টেন্স? Foyers is a restaurant at which French
সিনেটর সিট। দেখো এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, উইচ আছে কোন কোন সাইনগুলি থাকলে বা কোন কোন লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলি থাকলে আমরা বুঝবো এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে উইচ উইচ একটা সমস্ত ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড যে সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে সেটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে আমরা এটাকে কি বানাতে পারি? এটাকে আমরা সিম্পল বানাতে পারি। ফর আওয়ার বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইল মেক ইট সিম্পল। আমরা জাস্ট এটাকে সিম্পলে কি বানাবো? ফয়েস ইজ আওয়ার স্টুডেন্ট অ্যাট উইচ ফ্রেঞ্চ সিনেটর্স ইট। তাহলে আমরা লিখবো এভাবে, দ্য ফ্রেঞ্চ সিনেটর্স eat at Foyers, FOYOTS। তাহলে সেন্টেন্সটা সিম্পল হয়ে গেল, ভেরি সিম্পল। এরপরে আমরা আরেকটু দেখি a little bit more grammatical explanation. I was flattered, I was flattered। দেখো এটা একটু এক্সপ্লেন করে দিই। নাম্বার 3, I was FLATTERED, I was flattered। দেখো এটা একটা প্যাসিভ সেন্টেন্স, যাদের বয়স সম্পর্কে ধারণা আছে। I was flattered by something, এই জিনিসগুলি আসলে বাই এর পর অংশটা মোস্ট অফ দ্য টাইম ইট ইজ নট রিটেন ইন এ গুড টেক্সট। তাহলে আমরা এটাকে যদি এই সেন্টেন্সটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারি, কিভাবে করব? অ্যাক্টিভ। I was flattered by somebody, somebody বলতে এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি who is the flatterer। এখানে flatterer হচ্ছে the lady guest, GUEST, the lady guest। তাহলে অবজেক্ট ছিল, এটাকে আমরা সাবজেক্টে জানালাম the lady guest, যেটা দ্য ফার্স্ট টেন্সের। তাহলে ভার্বটা ফার্স্ট টেন্স হবে FLATTER, the lady guest flattered me। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন, গ্রামাটিক্যাল স্টাডি অফ দ্য টেক্সট। এভাবে তোমরা বিভিন্ন সেন্টেন্সকে অ্যানালাইজ করতে পারো ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ গ্রামার। গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট থেকে এটাকে এক্সপ্লেন করলে তোমাদের জন্য আরও সহজ হয়ে যাবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ উইল লার্ন ইউর গ্রামার অ্যান্ড ইউর টেক্সট, বোথ উইল বি ডান অ্যাট এ টাইম। যাই হোক, এবার আমি তোমাদেরকে একটু দেখাবো কোশ্চেন অ্যান্সার, দ্যাট ইজ রিডিং স্কিল। এই রিডিং স্কিলটা আমরা একটু দেখব। Now we are going to develop our reading skill. আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন, why, first question, why did the writer never think of going at Foyers, FOYOTS, Foyers। আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন দেখো, প্রথম কোশ্চেনটাতে আমরা এখানে জানতে চাচ্ছি যে লেখক কখনোই ফয়ের্সে যাওয়ার চিন্তা করে নাই। ফ্রম আওয়ার text, from the reading of our text, we will gather the information that আমরা জানি যেখানে ফ্রেঞ্চ সিনেটররা খায়, the writer was barely enough to keep body and soul together, মানে সে কোনো রকম বেঁচে থাকার জন্য উপার্জন করে। যেখানে একটা বিলাসবহুল হোটেল, 5 তারা মানের হোটেল, যেখানে সিনেটররা, মন্ত্রীরা খায় বা রাষ্ট্রপতি খায়, মানে ওই ধরনের উঁচু লেভেলের মানুষজন খায়, সেখানে একজন সাধারণ লেখকের পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। এই কথাটা আমরা ইন দ্য লাইট অফ দ্য টেক্সট উই ক্যান
say though it is not written directly। তাহলে আমরা এই টেক্সটের আলোকে এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছি যে যেহেতু রাইটার গরিব ছিল তাই সে পয়েটে যাওয়ার চিন্তা করেনি। তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হতে পারে অ্যান্সার as the writer was earning earning barely barely euch barely enough to survive, so he never thought of going to fires, FOYO, okay, fires. This is our answer, just we have modified a little bit. Okay, what answer, what, okay, now we'll see, show you the second question. Second question, after entertaining the lady guest, what did the writer plan to last? Okay, আমাদের second question, after entertaining the lady guest, GUST, guest, after entertaining the lady guest, what did the writer plan to last himself for the rest of the month? Very simple question, মানে রাইটার লেডি গেস্টকে, মানে তার গেস্টকে এন্টারটেইন করার পরে তার তো টাকা পয়সা আর ছিল না, তখন সে কি চিন্তা করছে, কিভাবে সে মাসের বাকি অংশটা নেবে, সেটা আমরা এখানে পাচ্ছি। ইফ আই কাট আউট কফি ফর দ্য নেক্সট 2 weeks, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু মডিফাই করতে হবে। অ্যান্সার, দ্য রাইটার PLANNED planned, the writer planned to cut out coffee for the next 2 weeks, মানে পরবর্তী 2 সপ্তাহ সে কফি খাবে না, তাহলে কোনো রকমে সে নিজেকে মাসের বাকি অংশটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। দ্য রাইটার প্ল্যান টু কাট আউট কফি ফর দ্য নেক্সট 2 weeks, plans for the next 2 weeks, and thus he would be able to last him for the rest of the month. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, সবার জন্য বলছি, তাহলে আমরা যদি সবাই এভাবে আমাদের টেক্সটটাকে ভালোভাবে ফলো করি, ভালোভাবে প্রত্যেকটা টেক্সটের ওয়ার্ড নোট নিই, ফ্রেজ, ইডিয়ম,
তারপরে আননোন ওয়ার্ডগুলি আমরা ভালোভাবে প্রথমে নোট করে শিখে ফেলি, পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে এক্সপ্লেইন করি গ্রামাটিক্যাল ডাইমেনশন থেকে। এভাবে যদি আমরা করতে পারি, আওয়ার স্টাডি উইল বি মাচ মোর পারফেক্ট, it will be better, the text will be facilitated to understand, and it will help you much more. I think you will keep practicing at home, because reading, learning English, developing reading skill, writing skill or speaking skill, it's a long process. So in a short time it is not possible. That's why please keep practicing at home. That's all for now. Thank you all.